সকাল সবাই শুভ সকাল আমরা প্রথমে করবো শুরু করবো আমাদের সমস্ত কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ এই সুন্দর দিন জন্য আর এখন আমরা ক্লাস করবো আর দয়া করে আশীর্বাদ করো সাহায্য করো কি আমরা বুঝতে পারবো যিশুর নামে চাই আমেন ঠিক আছে এখানে সব এখানে 50 কেজি আছে এইভাবে চলবে এখানে এইভাবে সব এইভাবে একটা ট্রাপিজিয়াস ঠিক আছে একটা বড় বড় মাসল হ্যাঁ অনেকবার তখন এখানে ব্যথা করে শোল্ডার ব্যথা মানে গোড়া কাট হাড় মানে হর্স হাড় ব্যথা এখানে ব্যথা ট্রাপিজিয়াস মাসল সমস্যা ঠিক আছে এখন rotator cuff মানে কি rotate মানে সেরকম to move in a circle so there's four muscles চারটা মাংসপেশি আছে four muscles চারটা মাংসপেশি they work together to help your arm move around তারা একসাথে কাজ করে তোমার এই হাতটাকে চারিপাশে ঘোরাতে there's one little one right here in the front ওই সামনে একটা আছে and it's called the subscapularis চারটা কি this is the rotator cuff one scapularis two pichone subscapularis no there's just subscapularis is the one in front and then then supraspinatus is back here and infraspinatus and teres minor so there's three here tinta ase ekane and they help move your arm back and forth ঠিক আছে আমি নাম লিখবো দেখছো তোমার পাটা তো This is intraspinatus. Intra is I intraspinatus. এটা হাসতে দিয়ে জোতা ওটা হয় না বলতে হয়তো Spinatus. সরি বাস লাগতেছে আরে বানামা গুড স্প্লে ইচ্ছা করে যাও করে আবার কোনকে শুরু করো no I just wrote the same thing twice I didn't mean to write it I meant to write এরি না হলা তাই বলিস ম্যাডাম হ্যাঁ ও কিন্তু কলম দিয়ে মারছে তুমি কি বাচ্চা Hey, তোমরা যোগাযোগ রাত জাতির বার্তা এটা কি ফর্মাল সাদি supra. শুক্রা teres minors ঠিক আছে কিন্তু এটা সব একসাথে rotator cuff মানে মাঝে মাঝে এই চারটা শুনিনি কিন্তু
rotator cuff, my shoe. শুনে You don't usually hear these ones. ও You hear rotator cuff. আচ্ছা এই চারটা মিলে রোটেটর কাফ হয় হ্যাঁ এই চারটার নাম কেউ বলে না এই রোটেটর কাফ মানে হইতেছে এই চারটা অন্তর্ভুক্ত So I'll use these to push, এগুলো ব্যবহার করব খেলাধুলার জন্য to pull, টানার জন্য to reach up, উপরে ধরার জন্য to lift my arm. পা ওঠানোর জন্য So all these different motions. এই যে এই সব কাজ করার জন্য লাইক আপ ডাউন Up, lifting, আচ্ছা pushing, pulling. আচ্ছা ঠেলা টানা ঠেলা উপরে দেওয়া আর হাত উঠানো So if people are struggling with those movements, মানুষ যদি এইসব অঙ্গভঙ্গির জন্য তাদের যদি কষ্ট হয় and they're feeling pain or yeah, it's just hard to move, তারা হয়তো ব্যথা পাইতেছে অথবা যদি কষ্ট হয় তাদের then you probably need to massage some of those muscles right on the front and the back of the shoulder. তাহলে তোমার ওই মাংসপেশিগুলো মাসাজ করতে হবে হয় সামনে অথবা এই ঘাড়ের পিছনে Take a sec. আমি দিতে পারি টানা ঠেলা কি টানা ঠেলা মানে এই যে 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 টানা আর ঠেলা তারপরে তারপরে Take a sec. Ekon rhomboid. Tomar rhomboid. Ekon spine, তাই না? এখানে মেরুদণ্ড Just to the side is Okay. the rhomboid. So that's one of the things when we do the massage that goes like this এই একটা জিনিস যখন আমরা মাসাজ করি তখন on either sides of the spine, আর মেরুদণ্ডের দুই পাশে you're getting the rhomboid there. ওখানে তোমরা রম্বয়েড পাইতেছো Because here you have the scapula bones, কারণ ওখানে তোমাদের স্ক্যাপুলা হাড্ডি but the rhomboid is running right in that space in between the spine and the scapula. কিন্তু রম্বয়েড হইতেছে In that space between the spine and the scapula. Then it, আচ্ছা So- স্ক্যাপুলা আর স্পাইনাল কর্ডের মাঝখানে হইতেছে রম্বয়েড because the rhomboid connects from the spine এন্ড and then goes down like under the scapula. আচ্ছা রম্বয়েড হইতেছে স্পাইনের সাথে সংযুক্ত হয়ে স্ক্যাপুলার নিচ দিয়ে যায় You say. Okay, let me push. So. Esta knowledge, না? Esta or spine. এই মেরুদণ্ড এখানে scapula এই যে স্ক্যাপুলা and এখানে rhomboid. এইখানে রম্বয়েড এই যে যে মাঝখানে স্ক্যাপুলা আর মেরুদণ্ডের মাঝখানে So you're massaging in that muscle, তোমরা ওই in that space. মাংসপেশির ওই জায়গাটা শুধু মাসাজ মানে মাসাজ দিতেছো তাই না আমরা গত 2 দিন ধরে যে ওই এরকম মাসাজ দিতেছি ওইখানে রম্বয়েড 300 তারিখ Yeah, so that's something that we'll talk about, wanting to make sure you massage the rhomboids. ওইটা আর কি তোমার মাসাজ রম্বয়েড ঠিক মতো মাসাজ করতে হবে Because people will feel, they can feel tight back there, মানুষের পিছনে টাইট লাগবে ওইখানে or they might feel like shooting pain. হয়তো এরকম ছিট করে খুব ব্যথা চলে আসতেছে You're like, oh, I think they need their rhomboids তখন massaged. আমরা বলবো তাদের হয়তো রম্বয়েড মাসাজ দিতে হবে Okay, then the one that Jonash was trying to tell us about. আর The one that Jonash was trying to tell us আর about. জোনাস যেটা নিয়ে বলতে চাইতেছিল That was the sternocleidomastoid. স্টার্নাক্লিডোমাস্টয়েড And that's the one that starts, yeah, right from under the, এই যে কানের নিচে and then goes to the front. কানের নিচে এসে যে এই সামনে আসে So you will often have, yeah, people often are going to get tight pain in here. এখানে যদি টাইট ব্যথা হয় Now, that muscle being tight can cause pain in some different places, though. এই মাসেলটা যদি টাইট হয়ে যায় মানে যদি টান পড়ে তাইলে অন্য জায়গা ব্যথা হইতে পারে It could make the neck and shoulders tight, এই ঘাড় আর গলা ব্যথা হইতে পারে but it could also cause
pain in the face, কিন্তু মুখেও ব্যথা হতে পারে like in your eyes, চোখে in the sinuses, তারপরে সাইনাসে যেখানে in the forehead. আবার So often people might have a headache বেশিরভাগ মানুষের একটা মাথা ব্যথা থাকতে পারে and they might not know why. হয়তো জানে না কেন Well, maybe that muscle is really tight. হয়তো ওই মাসলটা অনেক টাইট So yeah, that's your sternocleidomastoid. এটা হচ্ছে তোমার স্ট্যান্ডার্ড Oh, did I write? You guys wrote these down yesterday, didn't they? Or they not writing them on there? এক নম্বরটা এটা এক নাম্বার না এটা ওই মানুষদের ওই পিছনে এক নম্বরে No, number 9. At the rotator cuff. রোটেটর কাফের নিচে এই চারটা জিনিস থাকে ঠিক আছে ওই রোটেটর কাফ আলাদা আর রম্বইড আলাদা This is like the name of a group of muscles. এটা হচ্ছে মাংসপেশির একটা গ্রুপের নাম ঠিক আছে কিন্তু যেমন এটা বিও আলাদা। গ্রুপ এটা আলাদা Ekman alada sternocleidomastoid. আন্ডার রম্বইড No, alada. I will mark this down. রম্বয়েডের কাজ কি? What is the word? Sternocleidomastoid. I don't know exactly. I think it's pulling your. Yeah, it's pulling your shoulders back. It's keeping your. You're using it in your back movement when you're moving your spine up and down like that. Well, it's the one that's stretching up here, so when you're moving, এই it's যে gonna be. এই যে এখানে যখন টান পড়তেছে যে এখানে এই যে এখানে নড়তেছে নিচু হইতেছে এই যে এইখানের মাসলটা এটা আমার হাত মেরুদণ্ড আর এইখানে যে পাশে I don't know. I'm not a professional in exactly what all the muscles do. আমি একদম ঠিক মতো জানি না যে সব মাসল আসলে কি করে There's lots and lots and lots of them, অনেকগুলো but these ones are working in. A lot of them are working together too. প্রায়গুলো একসাথে থাকে But the thing that we need to know right now যেগুলো আমাদের এখন জানা দরকার is where they are, কোথায় আছে what kind of pain they're going to cause people, তারা কিরকম ব্যথা মানুষকে দেয় and later we will learn some of the. We'll probably talk about that a little bit more, their function and how we can stretch them too. আর আস্তে আস্তে তাদের কাজগুলো আমরা শিখবো এবং কিভাবে আমরা ওগুলো আরো টাইম করতে পারি সম্প্রসারণ করতে পারি এটাও শিখবো Take a thing. Okay, the last one. Oh wait. Is the. Well, you know what? I'm not sure that one's super important. So. Then you have the deltoid. তারপরে ডেলটয়েড That is the one that's covering your shoulder. এটা হচ্ছে তোমার ঘাড়ের উপরে So when you're doing the closed thumbless duck beak, which we learned yesterday, এই যে মানে বুড়া আঙ্গুল ছাড়া যেই পাখি ঠোঁটের মতো যেটা করতেছো গতকাল you're going to be massaging your deltoids. তুমি তোমার ডেলটয়েড আসলে ম্যাসাজ করতেছো That one's helping you reach forward and up. আর ওটা তোমাকে সাহায্য করে উপরে এবং মানে সামনে আর উপরে Yeah, deltoid is. Is it a point? So we're gonna practice our massage techniques a little bit more, আর একটু মাসাজের পদ্ধতি আমরা প্র্যাকটিস করব and some certain places that we should do massages. এবং নির্দিষ্ট জায়গা যেখানে মাসাজ করতে হবে Let's see. Who wants to volunteer for me today? আজকে আমার জন্য কে একটু সাহায্য করবে
Actually, push it, push it. Okay. মানুষকে ওর মনটা শান্তি Yeah. So we've talked about the warm up. এইটা নিয়ে আমরা কথা বলছি Yesterday we talked about using the pressure গতকালকে আমরা কথা বলছি ওই চাপ দেওয়ার বিষয়ে from your arms. তোমার হাত থেকে And so when you're massaging this, when you're working on the area, once it's warmed up, যখন ওই জায়গা অনেকক্ষণ ম্যাসাজ করতেছো মানে ওইটা যখন অলরেডি ওখানে মানে ঢিলা হয়ে গেছে you আলগা can হয়ে গেছে alternate between the different movements. Alternate between the different touches, the different things we learned yesterday. তাহলে তুমি গতকালকে যেগুলো আমরা শিখেছি সেগুলো তুমি ঘুরাই ঘুরাই করতে পারো Use this to look for knots. ওই যে ওইটা ব্যবহার করবা ওইটা ব্যবহার করবা ওই যে এলির মতো করবা যদি ওই গিট খুঁজতে চাও Here's something right here. ওইটা এরকম বুড়াঙ্গুল Maybe you should come over so you can see. করবে না মানুষের করে দিতে পারবে Yeah. And then we can do this one. তারপর এইটা Sometimes you can bring both of your hands to the same side. অনেক সময় দুইটা হাত এক পাশে আনতে পারো You can use these fingers also. এই আঙ্গুলগুলো ব্যবহার করতে Maybe you can have them working together. তারপরে দুইটা একসাথে কাজ করতে পারবা The thumb of one hand এক পাশে যে বুড়ো আঙ্গুল and the fingers of the other. এবং অন্য পাশের But then remember, if you work to this side, work this side too. এক পাশে কাজ করলে আরেক পাশে কাজ করবা Always, you can work out towards your shoulders. এবং সব সময় ঘাড়ের চারি মানে ভিতর থেকে বাইরে এরকম মাসাজ করবা You want to avoid working up into a person's head, মাথার দিকে যাবা না but you can work out to the sides. তো পাশ দিয়ে যাইতে পারবা So, another thing, especially when people have their clothes on, বেশিরভাগ সময় মানুষ যখন কাপড় পরা থাকে it's hard to rub your thumbs down. আর এটা খুবই কষ্ট হয় তোমার ওই বুড়ো আঙ্গুলটার নিচে নামাইতে But like Nathan was kind of showing us the other day, নেতন স্যার আমাদের দেখাইতেছিল you can use your knuckles like this, তোমরা তোমাদের এই যে এইগুলা এই যে just like হাড্ডিগুলা এগুলা ব্যবহার করতে পারো মুড়ির that. পাতার Huh. এই যে ভাঙবো That helps. You can also just go and kind of push তুমি and এরকম move, push, আচ্ছা push. মানে যাবা তারপর চাপ দেবা তারপর আরেকটু যাবা চাপ দেবা এরকম করতে পারো Uh-huh. Okay, we're going to talk a little bit about giving the neck and the head a massage. আর নেক এন্ড দা Head. আচ্ছা আমরা ঘাড় এবং মাথার কথা দেখি Because lots of people, yeah, your neck and your head and your shoulders are all tied together. কারণ হাড্ডি ঘাড় সব একসাথে লাগানো Yeah. So, it's often good to have the person sitting up for this, যে বসে সেজন্য উপর দিকে এরকম থাকে so that you can get the muscles that are in front as well. তাহলে তুমি সামনের মাংসপেশিগুলো নিতে পারবা Always tickle them a little bit. তাদেরকে একটু টিকটিকি বলতেছে কুতু দেবা But if you're going to be pushing, you also need to give them some support. কিন্তু যদি তুমি তাদেরকে একদিকে ঠেলতে থাকো পিছনে তাহলে তোমার সাপোর্টও দিতে হবে So you can put a hand on their forehead একটা কপালে রাখবো হাত while you're working back here. যখন যেভাবে আর একটা জায়গায় কাজ করতেছো Another thing you can also be doing is working on pulling the shoulders back. এবং পিছনে ওই হাড্ডি পিছনে ঘাড়টাকে আনার একটা চেষ্টা করবা So we'll start working this area. আমরা ওই জায়গাটা করবো আগে Then you can move forward. সামনে এগিয়ে যেতে পারো You can use those big motions to bring the shoulders. ওই বড় বড় যে নড়াচড়া মানে হাতে যে ওইটা করতে পারো টু ব্রিং ওয়ান To pull the shoulders back. মানে যে বুড়ো আঙ্গুল ছাড়া যে আমরা হাতের হাঁসের ঠোঁট বানিয়েছি না একটা তো এরকম আর একটা হচ্ছে এরকম তো এই পুরো হাতের যে হাঁসের হাত ওইটা দিয়ে
এরকম কিছু অনেক টানতে পারবা মাংসপেশিগুলো। Yeah, and then work down along their clavicles. তারপরে তোমার ক্লাভিকল দিয়ে কাজ করবে, যে গলার হাড়ি Right in here ওইখানে and right here. এবং ক্লাভিকলের নিচে। Those are working what muscles did I cheat to yesterday? কোন মাসল শিখছি? তোমার মনে আছে? Your pecs. Pectoralis major. Remember pectoralis major and minor? পেক্টোরালিস মেজর মাইনর মনে আছে? গতকাল শিখছি। Those are those ones in the front. ওগুলো হচ্ছে সামনের। So we can massage some down there. ওগুলো ওখানে আমরা ম্যাসাজ করতে পারি। The front of the chest, the edge here. বুকের সামনে এবং ওই কোণায়। And then you can run your fingers. You can bring the head this way. তারপর তুমি তোমার আঙ্গুল নিয়ে যেতে পারো ওখানে এরকম ভাবে। And you can rub up and down the neck. এবং গলার উপরে নিচে ওখানে ডলতে পারো। ব্যথা করে? Tickle. ব্যথা করে? কুতুকুতু হয়? শিরশির লাগে? শিরশির। Shin. শিরশির। Shir. You can also use your knuckle to rub down. তোমার যে আঙ্গুলের এইখানে যে জয়েন্ট এগুলা কেউ ব্যবহার করতে পারো ডলতে। ঠিক আছে। Now, often when people have a headache, যখন মানুষের ব্যথা হবে এই মানে ঘাড় মাথা ব্যথা হবে, if you put pressure right in here, যদি ওইখানে what do you feel on yourself? তোমার নিজের ধরো কোথায় এলে? Right where like there's a kind of the corner of your clavicle, right where it's coming to your shoulder. আচ্ছা, এই যে তোমার ক্লাভিকল, এটা হচ্ছে ক্লাভিকল, হ্যাঁ, এই যে হাড়ি, এটা যেখান থেকে আসছে এটা যাও কোথায় কোথায় একটা কর্নার থেকে আসছে, You feel deeply in there. ওখানে যদি একটু ভয় লাগে না, ওখানে যদি একটু গভীর ভাবে ধরো, You can feel some muscles that really connect in. ও তুমি হ্যাঁ ওখানে ধরলে তুমি বুঝতে পারবে যে কিছু কিছু মাংসপেশি একদম উপরের সাথে যায়, যে নর্থ সাইডে টের পাইতেছি। If I can feel this one connects in right here. আমার মনে হয় ওই মাসলটা এখান থেকে কানেক্ট, হ্যাঁ। So if people have headaches, মানুষের যদি মাথা ব্যথা হয়, massaging right in those spots ওই জায়গাগুলো মাসাজ করলে can really bring relief. শান্তি আনে, নিতে পারতে হবে। So that's a headache spot. ওইটা হইতেছে মাথা ব্যথার জায়গা। So then you work it up the neck. তারপর তুমি আস্তে আস্তে ইশার যাবা। Now one thing you should be careful with in the neck গলায় যাবা, আর গলায় একটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, is that you have your carotid artery that's running up here. Carotid artery. carotid artery ওখানে একটা ধমনী আছে। Can you feel your pulse? তোমার কি পালস পাও? You can feel it. Go right here এখানে যাও and feel gently. Not too far back, just right like in this space. এই যে ওই জায়গাটা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, Bigyan na kita. Wait, paiso. আরে না, আরে এখানে ধর, দেখে টুক 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 এরকম করে, এটা হচ্ছে তোমার হার্টবিট, ওখানে আর্টারি ধমনী দিয়েছে। ঘুমাস Kimi mo. না আমি তো ওই চোখটা এরকম হয়েছে, আরে আমি ওকে বলছি ওর এরকম করছে, আমি এরকম হয়ে গেছে, দেখো না Paiso. আমি ওইদিকে তাকাতে পারি না। কেউ মাসাজ দেয়, ওরা দেখছো ম্যাচিং করে রাখছে। তুমিও জোনাসের ধারে যাও বোন। Paiso, Kimi. হ্যাঁ আলি Jonas, paiso. না, ও আরামে ঘুমায় খুঁজে, এখন Right? Paiso. Okay, don't ever massage there. ওইখানে জীবনেও মাসাজ করবা না। এরকম করে একেবারে Some people
কিছু মানুষ when you put pressure on their carotid artery, যাদের ওইখানে ওই আর্টারিতে যারা বেশি প্রেসার দাও it has an effect on their blood pressure ওইটা তাদের or their heart রক্তচাপের rate or something. রক্তচাপের সাথে আর হার্ট বিটের সাথে একটা মিল আছে মানে কানেকশন আছে And it can be very, very bad for some people. ওটা খুবই খারাপ হবে কিছু মানুষের জন্য So yeah, just don't massage there. তো ওইখানে মাসাজ করবা না। But back here, কিন্তু ওই পিছনে that's a good place to ওইটা massage. একটা ভালো জায়গা And you can also support the person with one hand, তোমরা একটা মানুষকে ওইখানে এক হাতে সাপোর্ট দিতে পারো and then use the other hand and kind of pinch up along the back. আর একটা হাত ব্যবহার করে ওই পিছনে ওরকম ওরকম চিমটির মতো দিয়ে দিতে পারো You say, there's pinching, আর এখানে এরকম চাপ দেওয়া হইতেছে মানে চিমটির মতো দেওয়া হইতেছে then there's running your fingers up and down, তারপর তোমার আঙ্গুল উপর নিচ and then there's using your knuckle. তারপর তোমার এই যে এইখানে যে হাড়িটা এটা ব্যবহার করে এই যে এরকম উপর নিচ Now, one more important thing. আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস Feel the back of your head তোমার মাথার পিছনে একটু ধরো and find that place where you can feel your skull, এবং একটা জায়গা যেখানে তুমি তোমার হাড্ডিটারে টের পাও মাথার খুলি and then you can kind of feel that it like ends. আর একটা জায়গায় শেষ হয় Yeah. If you push in there, do you feel your muscles? ওইটার ওইখানে তুমি চুলের নিচে আর কি নিচের দিকে তুমি তোমার মাংসপেশি পাবা ওখানে পাইছি আমি পাই না এলেই পাইছি ও যেরকম খুঁজতেছে এখনো পাই Paisao! হাড্ডির মতো লাগে তো গুস্ত নাই তো You want to look for that on people. মানুষের ওটা খুঁজবা Do you remember what kind of part of your Ekhane brain, pai this ami lobe of shudi. your brain, you remember what it's called? তোমাদের মনে আছে যে এই জনগণ ওই ব্রেনের নিচের লোবের নাম কি অক্সিপিটাল The occipital lobe. ওইটা কিন্তু অক্সিপিটাল লোব পিছনে They can call this part of your, like that bump there. ওইটার কি জন্য কিন্তু অক্সিপিটাল মাথার নিচের অংশ অক্সিপিটাল লোব এই যে ব্রেন আঁকবে এখন But there's that lump there that you're feeling. ওইখানে একটা মাংসের দল আছে সেরিবেলাম No, the ridge, they call it the occipital ridge. ওইটা হচ্ছে অক্সিপিটাল রিজ And you have occipital muscles that connect in there. অক্সিপিটাল মাসল আছে যেটার জন্য ওখানে Yeah. Now, do you remember what part of the occipital nerves, that part of your brain, what does it process? অক্সিপিটালের যে স্নায়ুগুলি নার্ভগুলি ওটা কি কাজ কি টু সি Vision. কাজ চোখের So, এই পিছনে হইতেছে আমাদের ব্রেনের যে অংশটা সেটা হচ্ছে অক্সিপিটাল লোব আর অক্সিপিটাল লোব আমাদের কিসের কাজ করে চোখের কাজ করে চোখ দেখার if those muscles are tight, যদি ওই মাসলগুলো টাইট হয় it can affect your vision. এগুলো তোমার চোখেও সমস্যা করতে পারে I have a friend who's a massage therapist. আমার একটা ফ্রেন্ড আছে যে ম্যাসাজ থেরাপিস্ট One time she was traveling with her family. এক সময় সে তার পরিবারের সাথে ট্রাভেলিং করতেছিল I think they were in an airport, যদি এয়ারপোর্ট থেকে আমার মনে হয় যদি তারা এয়ারপোর্টে ছিল and her brother started to freak out, এবং তার বাবা তোর ভাই একদম like get super scared খুব ভয় পাইতে লাগলো because he was losing his vision, কারণ ও আর দেখতে পাইতেছে না like he was going blind, প্রায় অন্ধ হয়ে যাইতেছিল and he didn't know why. It never happened to him before. আর জানে না কিভাবে কারণ এটা কখনো হয় না কেন She thought, I wonder what would happen if I gave a massage under there. আর সে ভাবলো কি আচ্ছা দেখি কি হয় ওখানে যদি একটু মাসাজ দেই She gave him that massage, ওই মাসাজটা দিছে and his vision came back. আর আবার চোখে দেখতে পাইছে So that's an important place that you never want to skip when you do a massage. এই জন্য যখন মাসাজ করবা ওই জায়গাটা কখনো ছাড় দেবা না If you let them move their head a different direction a bit, যদি একটু মানে মাথাটা একদিকে সরায় you can get up under it better. ওইটার নিচে আরো ভালো করে যাইতে পারো You can feel it with your own head. When you move, you can access those muscles more easily. আরো ভালো মতো খুঁজে পাইতে পারো পাবা Now, Monday, সোমবার Shombar, we will start doing massages laying down.
শুয়ে শুয়ে মাসাজগুলো আমরা That's করব where we'll need Nathan to help you boys. এইজন্য তখন নেথান স্যার ছেলেদের সাহায্য করবে And we'll learn a few more things about doing the head. এবং আমরা আরো মানে মাথার বিষয়ে শিখবো And other things as well. আর অন্যান্য কিছু Right now, I want you to practice what we've been talking about. এখন আমি বলবো যে তো আমরা যেগুলো নিয়ে কথা বলছি সেগুলো প্র্যাকটিস করো So go ahead and get together with each other, groups of 2, দুজন গ্রুপে গ্রুপে হও and practice. আর প্র্যাকটিস করো Practice the massage out towards here, the things we practiced yesterday. যে জিনিস গতকালকে আমরা প্র্যাকটিস করছি সেগুলো প্র্যাকটিস করো Practice pulling the shoulders. এই দাঁড়াও ওই যে টান দাও ওই ঘাড়টা পিছনে Practice massaging up in front. আর সামনে এখানে মাসাজ করার প্র্যাকটিস করো There, you don't need a lot of pressure. ওইখানে বেশি প্রেসার লাগে না Try to find that place here where that often causes the headache. আর সব সময় ওই জায়গাটা খোঁজার চেষ্টা করবা যেখানে মাথার ব্যথা তৈরি করে Then practice going up the neck উপরে যাওয়ার না ঘাড়ের উপরে যাওয়ার চেষ্টা করবা and under the occipital ridge. এবং অক্সিপিটাল রিজের ওখানে ঠিক আছে? যা, তোমার homework দেবো। আর ওইটা বাদ দিন কি এটা ওইটা ওইটা সহ Tapi like point. Occipital. Nah. অক্সিপিটাল Point. না point না, কিন্তু বোঝানোর একটা জন্য। occipital ridge. Oh, আচ্ছা। হ্যাঁ, ওইখানে আই হবে ঠিক আছে। তোমার homework সব মেয়েরা আমাকে massage দেবা এই weekend. ঠিক আছে ঠিক আছে? আর তোমরা ছেলেরা লাগারে নেইতেনাকে massage দেবা, ঠিক আছে? কখন এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক homework, হ্যাঁ, কত সময় ধরে দেব 15 মিনিট। জাস্ট 15 মিনিট না ডেইলি জাস্ট 15 মিনিট যে কোন একদিন শেষ তাহলে আমি রবিবারে দিব তাহলে আমি আজকে দেব 15 থেকে 30 মিনিট এরকম। ইস কিন্তু ভালো মতো করো, মানে আমরা এখানে তাড়াতাড়ি করি কারণ সময় নাই, কিন্তু যদি তুমি এরকম করে ঠিক আছে ওকে এখন হ্যাঁ শেষ এখন ঠিক আছে ভালো। আর একটা হোমওয়ার্ক কারণ তোমরা হোমওয়ার্ক করি নাই, হ্যাঁ আর একটা দেব আমি so will we do that last one Huh? will we do that last one the one I just told you. No, that's why it's saying it's all getting zeros on it, because I had to go ahead and tell you it because we couldn't go on without it. So it was like I couldn't wait for you to give it to me. And now I'm giving you all the answers. So yeah. The other thing, আর একটা জিনিস I want you to know the names of those muscles where they are. muscles oh that among those muscles you get Yeah, the muscles you get. যে মাসলের নামগুলা দিছিল না ওগুলা কই আছে সেগুলা শুধু জানতে চাই So I'm going to make the massage you give me harder. এইজন্য আমাকে যে মাসাজ দেবা ওটা একটু কঠিন হবে While you're giving it to me, যখন আমাকে দেবা I'm going to ask you which muscles you're massaging, আর আমি জিজ্ঞাসা করব তুমি কোন মাসাজ করতেছো and I will grade you on it. এবং আমি ওইটার উপর তোমাকে গ্রেড দেব গোস্ত দিতে Yes, that's because you're doing your homework. দিছে ওইটা আমাদের পপিতো ধন্যবাদ দেই এই ক্লাসের জন্য। সাহায্য করো কি আমরা ভালো মতো শিখতে পারবো আর মানুষকে সাহায্য করতে পারবো। যিশুর নামে চাই, আমেন।